Vandaag ben ik alweer aangekomen op de laatste etappe van mijn reis. Ik ga kijken naar hoe de moderne collectie uit het Midden-Oosten wordt verworven. En daarvoor ga ik naar Sahar El-Ghoulaidi. Zij is de vakreferent in de nieuwe bibliotheek van het Midden-Oosten. Maar een van haar leveranciers uit Egypte, die staat hier op de markt. En die ga ik nu bezoeken. In deze serie reist de Iraaks-Nederlandse Laila Al-Zwaini door de Oosterse collectie van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Ze zwerft door de stad op zoek naar de overblijfselen uit het Midden-Oosten en achterhaalt waarom al dat moois juist te vinden is in het Leiden van nu. So I often do my shopping here at the Leiden market, and one day I discovered your bookstall between the vegetables and the cheese, and I was so surprised to see you here with books from the Middle East. So where are you from? I'm Egyptian. I came here in 2018 as a student within the city over here, and in the country as I traveled around, I realized that there were a lot of misconceptions about what it was like and about the region itself, and I wanted to change that. There's a lot more to the history and the culture than what's in the media. And all these misconceptions really do affect the youth back home, and the ones that do come here as well and travel, and it affects them negatively. I wanted to change that. So I brought the books. Thought that would be a great way to bridge that gap. And you bring them directly from Egypt? Yes, I do. I do plan on every part of the region, so that they can say their own story. And what is the response of Leiden? Well, it's been great. Academics and the public. So the university is also interested? The university has been. I've been in communication with Sahar as well to find the books that they would want to fill in this amazing archive that they're building in the Middle East Library right now. In het gloednieuwe Herta Moorgebouw van de universiteit wordt Laila ontvangen door Sahar Al-Ghoulaidi, vakreferent Oosterse studies. Ze neemt Laila mee naar de Midden-Oostenbibliotheek in het gebouw. Sahar, so tell me a bit about your work. So I'm the subject librarian of Middle Eastern Studies and Islam. As you've seen, we have a tradition of collecting on the Middle East, and now I'm collecting on the modern collection. Our collection consists of around 120,000 books, mostly in Arabic, but also in Persian, Turkish, Hebrew, Aramaic, and it's academic books, as you can imagine, but also what is not commonly considered academic. I've made a small selection here for you to see. Yes, I see. This looks like a comic book. This is actually a book of jokes from Cairo from the 50s. And this is a book of riddles. And here you have songs of return from Palestine, also from the 60s. These are all good research material for the humanities because you can really understand the culture and the middle class. And so where do you get this collection from? There are multiple ways of collecting. The first one is I go to the book fairs, such as the Cairo Book Fair. It's one of the largest. I just go with suitcases and I go publisher by publisher, and everybody comes there from all over the world. The other method is relying on donations by scholars, friends of the library. I've made a selection here for you from the Yemen collection by Case Brower. They are complementary to our old collection on Yemen. But besides that, we also have our institute in Morocco, Nimar, and our librarian there goes weekly shopping for books on Morocco. We receive around 2,000 books per year. And I will show you what happens to the books once they arrive here. Hello, Sahar. Sahar en Laila gaan op bezoek bij Bahar Sohani in het Van Steenisgebouw van de Universiteitsbibliotheek. Hier worden de nieuwe aanwinsten uit het Midden-Oosten verwerkt. Bahar werkt er als catalograaf van de boeken in het Arabisch en Perzisch die vanuit het Midden-Oosten in Leiden aankomen. Sahar told me that all the books from Nimar, from Morocco, come to here. So what happens next then? Yes, exactly. We receive every 3 or 4 months a huge number of Arabic books from Nimar. My colleagues in the acquisition department, they just open the boxes and put the books in the shelves, and every day or every other day fill my trolley with the books.
and then I start cataloging. So what exactly is cataloging? Cataloging means registering the information of the book in the system in order the user can find the book. Otherwise, users cannot find the book, and the book will stay forever in the shelves. What does it mean? It means that I look at the book, I just mentioned first the title of the book, what is the name of the book. We have author, or sometimes we have translator, or sometimes we have only the editor. So also I mentioned the editor, translator, or author, or all of them. Also the year of publication, the place of publication is very important. So it's like a unique ID for every book. Yes, for every book. To be recognized by Exactly. a possible user. Exactly. Also the size of the book, or it's the volume or not, it is the first edition or the second edition or whatever. All this information, I should do it one by one for each book in Arabic, for example, also in Persian when I do Persian books. Also in transliteration, I register all this information in the system for the users and the scholars, researchers to find the book. So then I understand that researchers really cannot do their job without your cataloging all the books. Exactly. Aan het einde van haar reis door de Oosterse collecties van de Universiteitsbibliotheek ontmoet Layla Marieke van Meer, hoofd bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Marieke, ik heb een prachtige reis gemaakt door de Midden-Oosten collecties hier in Leiden. En ik ben bijna aan het eind gekomen. Ik heb kleitabletten gezien, papyri, prenten, moderne literatuur. Alleen, ik had toch nog een paar vragen. Want is het niet een beetje vreemd dat die collecties hier in Leiden liggen en niet in het Midden-Oosten? Ik snap je vraag. Maar ja, zoals je hebt gezien is de collectie echt wel onlosmakelijk verbonden met de Universiteit Leiden. Dus in die zin is de collectie echt hier op zijn plek. Mocht het zijn dat er collectieonderdelen zijn die onrechtmatig in onze collectie terecht zijn gekomen en dus beter op hun plek zijn in het land van herkomst, daar doen we daar echt onderzoek naar. En dan kijken we in samenspraak met een land welke stappen we kunnen ondernemen om die collectie echt tot zijn recht te laten komen. Want het is toch cultureel erfgoed uit het land van herkomst. Ja. Sahar heeft me laten zien dat zij moderne literatuur uit het Midden-Oosten verzamelt. Maar worden er nu ook nog oude manuscripten en boeken verzameld? Ja, zeker. We hebben nog een actief aankoopbeleid. Maar we zijn wel voorzichtig omdat veel cultureel erfgoed beschermd is uit de landen van herkomst. Dus we letten op goede herkomstgegevens. En we willen geen objecten in de collectie die onrechtmatig verkregen zijn. Ik ben aan het einde gekomen van mijn reis. En hier sta ik bij de Pieterskerk, waar het 450 jaar geleden begon met de oprichting van de Universiteit Leiden. Dat was ook het begin van de Midden-Oosten collectie in Leiden. Ik heb prachtige dingen mogen zien, van handschriften, kleitabletten, prenten, foto's. Dit alles heeft mij enorm verrast. Maar ook stond ik op de Leidse Markt. En daar zag ik een boekenstalletje en die deed me denken aan een straat in Bagdad. Een straat bezaaid met boeken en boekenstalletjes en literaire cafés. Die is vernoemd naar een dichter, een Iraakse dichter met de naam El-Mutanabbi. En met zijn woorden wil ik mijn reis beëindigen. El-Khaylu wal-Laylu wal-Bayda'u ta'rifuni. De woestijn en het paard, de pen en het zwaard, die kennen mij. Mijn literatuur kunnen blinden zien en mijn woorden kunnen doven horen.